Good day mga katukay. Ito yung video tutorial sa Edit My Career at Face App tutorial. Okay guys, simulan natin. Napakadali lang nito guys. First step, Edit My Career. Okay. Ito tayo ng 2K nag. Manager Restore. Then search natin sa Bulls. Then open Game Guardian. Search 3. Para sa Bulls yan guys Search natin 3 D-word. Then wait natin. Okay. Then go to Cavaliers naman guys. Cavaliers. Search natin 4. Then may lilitaw na code guys Ito hanapin nyo ngayon guys. Yung 79C. Yan yung kailangan natin na code guys para mapunta tayo sa Edit My Career sa MC. Then check natin guys. Then save selected. Save selected. Go to game save selected. Then go to the 79C. Hanapin natin ngayon yung 3 code guys. Ito 79.4, 79.8, then last 788. Then go to right side ng Game Guardian, save selected, then D-word again. Then go to save selected guys. Then change natin ng value to guys. So ito, yung 79.4 palitan natin ng 3, then freeze. Then itong 79.8 okay na to, 2. Freeze natin yan guys. Itong 79.88 788 Press natin yan guys. Okay na din. Then go to MC na tayo. Okay. Then go to MC. Load. Then MC. Then ayan guys. Then go to 2K nab. Then Team Rooster. Rooster. Then hanapin nyo ngayon guys to. Ito na. Yung MC ko. Si Michael Jordan. Pwede na natin ma-edit my career yan, no? Edit my career. Edit player. Okay guys. Ito na yung edit my career. Second step guys. Face App tutorial naman tayo. Okay guys. Sundan nyo lang to. Back na tayo. Palabas na natin yung edit my career. So nasa base ako ngayon guys Then go to Rondo naman tayo. Rondo. Then edit player. Then go to Game Guardian. Search natin yung code ni Rondo 1354. Then search. Keyword din yan guys 1354. Yan yung code ni Rondo. Then wait natin. Then okay na guys. May lumitaw na. Back again. Then go to Wade naman tayo. Go to Wade. Edit player. Then search sa Game Guardian 1017 1017 guys. Yan yung code ni Dwayne Wade. Then search. Ayun guys, lumitaw yung A6C. Yan yung kailangan natin guys para ma-edit natin lahat yan. Yung Face App tutorial, 99 stats, pati na accessories. Then tulad na kanina guys, save selected natin. Save selected. Then save. Ayan guys, ito na yung E6C. Then back na tayo. Ito na tayo ng MC. Then go to MC. Edit player. Then open Game Guardian. Go to E60 naman tayo guys. Go to E60. Then go to E60. Okay guys, yan Face App tutorial na tayo. Nasa E60 procedure na ako. Hanapin naman ngayon natin guys yung code ng Face App tutorial. Ito tayo ng D. Okay, hanapin natin yung D1C. Guys, D1C. Check nyo lang yung D1C. Then, pangalawa, D3E. Ito guys, D3E. Then last, TBC.
So guys, sa DBC, last na yan. Tulad na kanina, go to right side ng Game Guardian ulit. Then, save selected nyo lang. Yung tatlo. Pag na-check nyo na yan guys ha. Then, D-word again. Then, go to save selected. Ito na sila guys. D1C, D3E, DBC. Yan yung mga code para sa Peace Up tutorial guys. Ito, example. Si Michael Jordan yung MC ko. Gusto kong palitan si Kobe Bryant. Punta tayo ng D1C. Then, palitan natin ngayon ng code. 195, then freeze, then D3E 195 ulit, 195, then freeze again, then DBC naman guys, para sa right sa katawan yan, right pedyo, body, muscle, o kaya etc. Gawin nyo lang 0 guys, o kaya palitan nyo ng 38. Then freeze, then back, then next, then save selected nyo lang yan guys. Ayun, lumabas na si Kobe Bryant. Okay guys, ito na yung MC ko, si Michael Jordan. Napalitan niya yung portrait, then edit player, boom. Okay na guys, yan na yung MC ko. Peace Up tutorial na si Kobe Bryant. Para sa ibang player naman guys, punta lang kayo ng player na gusto nyo. Then tulad ng kanina, itong D1C tsaka D3E, DBC, push nyo lang yan guys. Push nyo lang. O kaya kuha kayo ng value or code sa CFID list. Nasa group yan guys, download nyo na lang. Nandun lahat yung code ng mga player. Okay guys ha, napakalali lang yan. Sana nasundan nyo. Okay, thank you guys. At sa mga ninja mooders dyan, kayo nang bahala. Okay, credit nga pala sa mga poging ko admins ko dyan. Salute sir, thank you.